Bonjour et bienvenue à apprendre le français avec Lydia. Hello and welcome to Learn French with Lydia. Today we are learning about les 12 mois de l'année, the 12 months of the year. On our screen here we have our title, les mois de l'année. Les mois de l'année. Our new vocabulary here is les mois. Mois is month. Then we have année, year. The months of the year. Janvier, janvier, février, février, mars, mars, avril, avril, mai, mai, juin, juin, juillet, juillet. So in French, when you have that double L in a word, the sound is y, that is Y. It sounds like Y. The double L sounds like Y. Like in July, there we have juillet, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, octobre, novembre, novembre, décembre, décembre. One more time, janvier, janvier, février, février, mars, mars, avril, avril, mai, mai, juin, juin, juillet, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, octobre, novembre, novembre, décembre, décembre. We have the most common universal holidays throughout the year, and the first one there is Nouvel An. Nouvel An. Nouvel is new, An is year from année, year. Nouvel An. Vendredi Saint. Vendredi Saint. If you remember from les jours de la semaine, we had vendredi and that was Friday. So one more time, vendredi Saint. Vendredi Saint. And vendredi Saint is always followed by lundi de Pâques. Lundi de Pâques. And lundi was which day? Good job, Monday. Et à la 1er mai, nous avons fête du travail. That on 1st May, we have Labor Day. Fête du travail. Fête du travail. Travail is work and fête is a celebration, so we celebrate Labor Day. These holidays for the French on 14 juillet, that is 14th of July, Fête nationale. Fête nationale, and we can as well call it Fête nationale du Français. Fête nationale du Français, that is the French day. Noël, 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 25 December, that is 25th of December, we have Noel, and then
That is the end of our lesson for today. Je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Au revoir.